La abogada Margaret W. Wong tiene 45 años de experiencia en leyes de inmigración y ha sido premiada en múltiples ocasiones como una de las mejores abogadas del país. Maneja todo tipo de casos migratorios a nivel nacional y tiene oficinas en 9 ciudades: Cleveland, Nueva York, Memphis, Nashville, Atlanta, Columbus, Raleigh, North Carolina, Chicago y Minneapolis. No hay caso de inmigración que no podamos manejar. Es la abogada Margaret Wong, la que sí sabe de inmigración. 216-259-8897. 216-259-8897. Yo soy Margaret Wong. Buenos días, bienvenidos a su espacio Camino del Inmigrante. Como cada miércoles hacemos una conexión especial con la firma de abogados Margaret W y Asociados en Español. Estamos hablando de más de 45 años defendiendo a los inmigrantes con pasión en los Estados Unidos. Y por supuesto hacemos esta conexión con ustedes en vivo cada miércoles a las 9:30 de la mañana para que ustedes puedan realizar sus preguntas migratorias. Es el tiempo de migración, como dice la abogada Margaret W, y recibimos en este momento a Juan Carlos Brando, anfitrión de este espacio, y por supuesto a la abogada Margaret W. Buenos días. ¿Cómo estás, Alicia? Buenos días. Good morning, Ms. Wong. How are you doing today? I'm good and thank you. Thank you so much. Muchísimas gracias, Alicia. Y bienvenida a la abogada que estuvo ausente la semana pasada. Esperamos que se sienta muchísimo mejor. And welcome back, and we are hoping that you are feeling way better than last week. Thank you. Thank you. Thank you so much. Bueno, Juan Carlos, muchas cosas en el ámbito migratorio, pero una de las que más nos ha llamado la atención es el atraso que sigue existiendo en las cortes de migración y en este caso de los asilos. Estamos hablando que nos llegan reportes, Juan Carlos, que hay 9 millones de casos de asilo sin resolver. Y por el momento parece que no hay una fecha exacta en que estos puedan comenzar a salir de ese atasco. Ms. Wong, so we're right now seeing that we still have a lot of delays in the immigration court, and we have 9 million asylum cases pending at the moment. So what do you think about this? What is your opinion, and what are they doing to improve in this case? Right, because right now the budget, President Biden already said everything should go higher. And really one of the reasons that is not good for us on asylum cases is that a lot of American embassies, they're closed for tourist visa, for student visa. And especially Central America, I've heard they're really becoming violent, and people, like we have a case ready for IH coming up in January. I sort of expect to win the case. But in the meantime, the sister of our client, and the sister is helping her get the documents from Mexico, so we can, because you have 30-day to 15-day leeway for filing with the court. And I would like not to do late because the judges hate it when we do late filing. I just got a call from her that the sister was murdered last week, so we may have to postpone the hearing because there's nobody there to help her to get documents. So I told her if I couldn't do it, we only have till December, maybe 16th to file for continuance, which means that we have to postpone because I couldn't get the documents, but we need proof, death certificates, who killed her, do we report the police? And a lot of these cases, they don't want to report the police because there's a cahoots between the police and the, so you're talking about just one small case we have talking about the sad thing about people getting murdered. We don't have someone there to get us documents, even the death certificate. For them is a big deal, and it's not something where I can say, let's hire a Mexican lawyer to help them because lawyers can only do so much. But you're right, one case and we already having a problem, and you're talking millions of cases. There is a problem, but America needs to separate the ones who really are only doing asylum because they just want to do it, or really there's a fear instrument in there. But how do you differentiate the merit cases versus cases you're just filing because you just need, to be in status? So that's a lot of problems in the whole immigration system, and that there has to be changes. Muy bien, bueno, Alicia, la abogada nos dice que recibió una llamada la semana pasada y que posiblemente van a tener que posponer
una corte porque Wow. bueno, la persona fue asesinada en toda esa situación y lamentable todo este hecho, pero la abogada le dijo, no podemos ayudarle quizás a posponer una corte porque solamente tenemos hasta el 16 de diciembre para aplicar por la continuación del caso, lo que significa que tenemos que posponer y bueno, necesitamos buscar los certificados, hay una serie de documentos que necesitamos buscar para poder continuar con el caso de esta persona. O sea, hay muchas razones por las cuales se hacen estos retardos o estos retrasos en las cortes de inmigración. Aparte que cada vez la cantidad de casos es más y la corte de inmigración, si es cierto, puede ir creciendo, pero en la medida que crece la Corte de Inmigración, no se compara en la medida que crece la cantidad de casos que están llegando a las Cortes de Inmigración. Entonces, son situaciones complicadas, son situaciones difíciles, que lo único que podemos es tener paciencia y la ventaja es que podemos tener al menos un permiso de trabajo mientras estamos esperando por todos estos casos. Como siempre, Juan Carlos, excelente respuesta. Usted puede comunicarse en este momento con la oficina de la abogada Margaret Wong, marcando al 216-259-8897, que es el número 216-259-8897, desde cualquier parte, porque tenemos oficinas en Nashville, en Nueva York, en Raleigh, también, por supuesto, en Columbus. También tenemos oficina aquí en Atlanta, donde estamos Juan Carlos y yo en este momento. En Chicago también estamos, en Cleveland, en Memphis, todas estas oficinas al servicio de usted. Yo creo que el mejor regalo que usted le puede dar a un hijo, a usted mismo en Navidad, es resolver ese problema migratorio que usted ha retardado y ya tiene casa, tiene negocios, pero todavía no se ha decidido a resolver el problema migratorio que puede ser un antes y un después en su vida. 216-259-8897. En este momento nosotros comenzamos a recibir sus preguntas en vivo a través de la red social y nos dice, hola, buenos días, tengo una pregunta. Si fui arrestado por no licencia, ¿eso aparece en mi caso de asilo, abogada? Okay, Ms. Wong, this person is asking the following. It says, hi, good morning. I have a question. If I was detained for driving without a license, will that show up in my asylum case? You should definitely, on the form they ask, were you ever cited, arrested, pled guilty to, and stuff like that, you definitely should say yes. And I was speeding, I have 2 speeding tickets out. You definitely should say yes, because sometimes, depends on the judge, the judge may say we have lied. So number 1, definitely say yes. Number 2, there's a big case that just came out saying that if you have a 3rd DUI, it may hurt your non-LPR cancellation, the 42B case. But I'm also looking into it and see, does that include physical control? So anytime you have a DUI, it is a problem now, or domestic violence. Maybe even 3-4 years ago, it was not that bad. Now it's getting worse. So these are little things that you should tell the judge, but also talk to your lawyer to make sure if you have too much, because there are 3 elements on asylum is not that tough, but the 10-year cancellation cases, the 42B cases are tough because you have to have 10 years of good moral character, 10-year fiscal presence, and extreme hardship. Sometimes even 1 DUI, the judges would look at what happened that day. Who did you hurt? Did you just hurt the pole? Were you driving when you were falling asleep? So DUI, domestic violence, becoming tough now. So definitely, but asylum is not as bad because asylum, unless it's an aggravated felony, but you still qualify for CAT, that's a Convention Against Torture. So anytime you have criminal stuff is tough. Like Ohio, even driving with a license is considered a minor misdemeanor. So if you have more than 2 or 3, even for DACA, is a problem sometimes. Okay, thank you so much, Ms. Wong, for this answer. Y bueno, la abogada nos dice lo siguiente, Alicia, nos dice pues que
En este caso, el manejar sin licencia no le afecta tanto en su caso de asilo. Sin embargo, debe tener mucho cuidado con otro tipo de delitos que podrían afectarle y depende también del tipo de aplicación que usted esté haciendo. Por ejemplo, ahora mismo, si está aplicando por asilo o está aplicando quizás para obtener su residencia, está en una petición familiar u otro tipo de casos migratorios, tener un DUI sería muy fuerte. Están colocándole mayor fuerza a este tipo de delitos. También le están colocando más fuerza, más hincapié sobre lo que es la violencia doméstica. Están siendo más estrictos en este tipo de faltas que las personas puedan cometer. No tanto para los casos de asilo. Por supuesto que va a aparecer en su expediente y cuando usted va a llenar la forma de el asilo o si usted va a llenar la forma para pedir el permiso de trabajo, si le preguntan en algún momento si usted ha estado arrestado en alguna ocasión, usted tiene que colocar que sí y tiene que traer el certificado de disposición que le haya dado la corte. Eso por una parte. En cambio, bueno, para el tipo de casos de asilo, manejar sin licencia no es tan grave. Para el asilo es más grave el cometer una felonía agravada. Esto sí son situaciones muy graves para el asilo político porque puede terminar de dejar de considerarlo como una persona de buen carácter moral y ya descalificarlo por completo para que usted obtenga un resultado favorable en una solicitud de asilo. Excelente, como siempre, Juan Carlos, la respuesta de la abogada Margaret Wong. Estamos hablando de 9 oficinas a nivel nacional. Estamos en los Estados Unidos en este momento, pero si usted nos está escuchando desde otro lugar del mundo, bien puede llamarnos al 216-259-8897 y por supuesto, la firma de abogados Margaret Wong y Asociados en Español va a estar ahí para asesorarlos. Hablamos inglés, español, brasileño, el idioma que usted prefiera y con el que se sienta más cómodo. Estamos hablando de más de 45 años de experiencia. Puede llamarnos ahora al 216-259-8897. Estamos en vivo recibiendo sus preguntas a través de esta red social de Facebook. Nos dice la Kumi Javier. Buenos días, yo vivo en Estados Unidos hace 3 años. Entré con visa de turismo y solicité el asilo. Aún no tengo cita programada. Tengo social y permiso de trabajo por medio de mi empleador. ¿Puedo hacer papeles, abogada? Okay, Ms. Wong, this person is asking, I live in the United States 3 years ago. I entered on a visitor visa and I filed for asylum. I still don't have an interview date, but I have my social and my work authorization through my. Could I do something through my employer? Can he file Yes. for me? Okay, this is a very good question. It depends on if I came to America legally or illegally. And for example, I came on a tourist visa, which gives you 6 months, but I filed asylum within 2 months, which makes you in status. In the meantime, you never work illegally because once you file asylum, you have about 9 months to get that work permit. So as long as you did not work illegally and did not file tax returns saying you work illegally, there may be a way that if your employer do the perm and because you are not more than 180 days out of status, you could still get the green card in America. It depends also what's your profession, what country you're from, will the perm be approved? And make sure whenever you file the perm, your lawyer looked at the tax return of the employer. If it's a US tax return, look at number 21 of the adjustable gross income before tax to make sure that number is more than whatever your perm employer. So it's sort of complicated, but there's a way to be doable. Because employment based, you have 180-day grace before you can get a green card. So you could be out of status, you can be working illegally, 180 days, you still get a green card.
in family-based, no grace. So for example, my mother became a green card holder. I'm only 19 years old. I came to America as a student, and I'm not out of status. So mother, even a green card, can file for you adjustment of status now to get a green card. On the other hand, for example, my mother became a green card yesterday. I came 3 years ago on a student visa or tourist visa. I'm out of status now. So even one day, you cannot get a green card. So employment-based and family-based. So there is hope on the other hand, but why waste money? If you have a good asylum case and you file within a year, there is hope to win. Any 1 year case, there is hope. It's not easy. Today, immigration is a lot tougher. They have a set of new judges. They're younger, more tougher. And a lot of those are, veterans of the military. So they really believe in upholding the law, and for them, there's no gray area. Immigration is all gray area. But look at the cases and see if you can win so you don't waste more money, more headache. Anytime you do a perm, you do any more, you create emotional turmoil, and that's a cost. This cost is not just about money. Cost is also how you feel, how you wake up in the morning. Do you feel good about yourself? And then you also don't feel you owe your employer something. What happened if the case failed? Then you're like, oh, I wasted all that time or that money. But in reality, all people fail in their green cards. We all take H-1Bs, perms. It's just, this life is a journey. Okay, thank you so much, Ms. Wong. Sí, Alicia, bueno, tenemos la respuesta de la abogada. Nos dice, bueno, si una persona viene a los Estados Unidos y dice, bueno, ahora estoy fuera de estatus, no tengo estatus en estos momentos, entonces aquí es donde viene la situación. Si usted no puede estar aquí legalmente por ese tiempo en que usted está tratando de hacer la aplicación, eso quizás podría ser un impedimento. Ahora hay que ver cuáles son realmente los impedimentos que usted va a tener a la hora de aplicar para un empleador que quiera solicitarlo a usted. Por ejemplo, si yo vine con una visa de turista, la cual me da 6 meses para estar aquí, pero apliqué por asilo dentro de los 2 meses, lo que hace que usted quede dentro de un estatus. Al mismo tiempo, usted nunca trabajó ilegalmente porque usted, una vez que aplicó por asilo, tiene que esperar aproximadamente 9 meses para obtener su permiso de trabajo. Entonces, mientras que usted no haya trabajado ilegalmente y no haya hecho sus taxes diciendo que sí estuvo trabajando, ahí pueden haber varias vías para que su empleador lo pueda solicitar. Entonces, si usted hizo todo legalmente dentro de esos 180 días que le da la visa de turista, es muy probable que su empleador sí pueda solicitarle a usted, sí pueda hacer una aplicación por usted y que sea exitosa. Y esa aplicación muchas veces es el certificado, la certificación laboral, lo que se conoce como el PERM también. Eso podría funcionarle a usted para que usted pueda hacer la aplicación. Hay que ver cómo fue que usted hizo este proceso de asilo. Si usted entró con una visa de turista hace 3 años, ¿en qué momento hizo la aplicación? Si lo hizo dentro de los 6 meses. Y lo otro es, ¿en qué momento empezó usted a trabajar y a declarar sus impuestos? Esos van a ser 2 puntos muy importantes para que su empleador pueda pedirlo a usted y, ¿por qué no?, obtener la certificación laboral y más tarde la green card. De respuesta, Juan Carlos, para esta persona que hizo la pregunta. Tiene muy buenas posibilidades entonces de cambiar su estatus migratorio. ¿Y por qué? Porque lo está diciendo una abogada que realmente ha luchado por los inmigrantes por más de 45 años en las cortes de inmigración de todas las nacionalidades. Estamos hablando de hispanos, de asiáticos, de hindúes. Ha estado ahí en las cortes peleando por cada uno de nosotros y porque, por supuesto, cada uno de los inmigrantes que se encuentran en esta nación lo estemos haciendo muy bien. Marca en este momento al 216-259-8897, es el 216
259-8897 para que haga una conexión directa con nosotros. También estamos en vivo y esta consulta, Juan, abogada, es gratis. Vamos a aprovechar la sabiduría de la abogada Margaret W y hacer estas preguntas gratis, esta consulta con nosotros. Recuerda que estamos en Atlanta, en Chicago, en Columbus, en Cleveland, en Memphis, en Minneapolis, en Nashville, en Nueva York y en Raleigh, North Carolina. Y también usted se puede conectar directamente con nosotros a español.wong.com, iamwong.com. Y nos dice Adamari Silva, tengo una pregunta. El 19 de agosto tuve mi última corte. Me dijeron que tenía que esperar 90 días para mi residencia. Ya lleva más de 3 meses. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar más? Okay, Ms. Wong. So this question is, I have a question. On August the 19th, I had my last court hearing, and they said that I had to wait for 90 days for my green card. Congratulations. So it's been over 3 months. How long will I have to wait? My question back to you is, did your lawyer file for non-LPR cancellation of removal, or did you file for the green card? If so, who sponsored you? Your child, over 21-year-old USC child, or your spouse sponsored you? Did you come to America legally? So if you tell me how you got the green card, I could tell you how long. Because if it's a court-approved 45, then you need the green card actually has to be produced by CIS. The court is run by DOJ, Department of Justice, the judge, but the OCC lawyers are paid by ICE, which is Homeland Security. So you have immigration from Homeland Security who can print the green card and approve. I mean, they approved it, but they still have the final authorization to give green cards. You have DOJ who pays the judges to adjudicate these cases. You also have Homeland Security, the ACCs, the OCCs. These are government lawyers working for the government who also knows that you should get a green card. So that's a green card case. But if it's a non-LPR cancellation of removal, normally you have to wait for 2 or 3 years for the number, because that's only 4,000 to 10,000 numbers a year. You have to wait for the number to come up unless you're in jail. If it's a Wawa case, then you should be able to get the green card also the same day. So remind yourself, what did the judge say? Did your biometrics clear? Because if your biometrics fingerprint, your fingerprint, your 10 fingerprint, if it's clear, then you should be able to get your green card. But then your lawyer needs to push the OCC and the judge to bring over or transfer the file back to immigration for you to get that stamp. For the green card stamp, or for you to get the work. The sad thing is we have cases where the green card was approved by the judge. The green card is not issued. So now you're stuck without a work permit, because I could not do an asylum extension work permit for 2 years. I could not do the non-LPR cancellation of removal work permit for the 1 year. Worse, I also cannot get the C9 work permit for the green card pending, because you're no longer pending, you're approved. You just need a copy of that card. And also remember, if you already paid a bond, like you came to America undocumented or documented, you were stopped by police, and then you went to jail and you paid a bond to ICE, like in the olden days, $25,000 bond, that's normal. You make sure you get the money back, because they pay you back, the government pays you back plus interest. I have a lot of clients are so happy they won the case, they forgot to get the money back. I say, hey, you get your money back. That money is enough to pay for your filing fee, to pay your lawyer's bills. It's really wonderful. So don't just be too happy and then forget everything else. Okay, thank you so much, Ms. Wong. Bueno, nos dice la abogada en este caso, hay varios aspectos que revisar. ¿Quién es el que le está dando la green card? Si se lo está dando USCIS o se lo está dando el Departamento de Justicia, o sea, por medio de la Corte. Estas son dos cosas, porque hay que ver quién es el que va a producir la green card para usted. Lo otro que hay que tener en cuenta es ver quién es la persona que está haciendo la solicitud por usted, si es un hijo, es una hija, es su esposo, es su padre, su madre, o es un hermano. O sea, todo esto hay que considerarlo para saber cuál es el tiempo que vamos a esperar para que le den su green card. Y sí, si ya usted tiene 3 meses, pues va a depender del tiempo
básicamente en que inmigración o la Corte de Inmigración van a procesar su green card para que usted pueda ya tener su tarjeta como tal impresa. Esa es la realidad. Si está esperando por el Departamento de Justicia y usted todavía no tiene una decisión, entonces podría usted llamar a la Corte de Inmigración y ver qué es lo que ha pasado con su caso, que si es en la Corte, usted tiene un número de teléfono o incluso puede caminar e ir a la Corte y preguntar qué ha sucedido con su caso. Gente, aprovechemos a la abogada que está en vivo con nosotros, marca en este momento al 216-259-8897, 216-259-8897. Estamos ya a prácticamente, Juan Carlos, menos de 4 semanas. Ya hoy es 30 de noviembre de nosotros hacer el conteo regresivo para iniciar el 2023. Y qué mejor resolución de año nuevo que sea resolver ese caso migratorio que puede darle paz a usted y a su familia. 216-259-8897 es el teléfono desde cualquier parte que usted nos quiera llamar para hacer contacto directo con la oficina de Margaret Wong. Mientras nosotros seguimos recibiendo sus preguntas en vivo. Dígame, Juan Carlos. Sí, tenemos un problema con el Facebook de la abogada en estos momentos. Entonces le compartimos a toda nuestra gente el link de YouTube. El link de YouTube lo compartimos en el Facebook de la abogada para que ustedes puedan entrar y también hacer ahí sus preguntas. No sabemos, hay algún problema, algún inconveniente y se nos cortó la transmisión en el Facebook de la abogada. Sigue estando por Inmigrantes al Día y estando también por el YouTube de la abogada Margaret Wong en español. Pero para que toda la gente sepa, si se cayó la conexión de su Facebook, es que se cortó el en vivo en Facebook, pero no en las otras plataformas que tenemos, para que ustedes puedan seguir teniendo la información. Alicia, por aquí tenemos la pregunta de Soylita Estrada. Así es, y nos dice Soylita en estos momentos, buenos días, ¿cómo puedo saber cuándo empezar los 6 pasos? Sometí petición en julio del 2017 cuando mi mamá era residente y en el 2018 se hizo ciudadana. Soy peruana, soltera, mayor de edad. ¿Tengo que ver el boletín de visas en la tabla A o en la tabla B? Muchísimas gracias. Okay, Ms. Wong, so how can I know the 6 steps that I need to do? I submitted my petition in July 2017 when my mom was a green card holder, and then on 2018 she became U.S. citizen. I am from Peru. I am single. I entered illegally. I am 52 years old, and I have to see the visa bulletin. Where do I need to look? On the table A or on the table B? This is a case where you can opt out. This is a good case because in the olden days, the law is if you file when your mother's a green card and she became a citizen, then you are stuck with one, like either immediate relative, you're under 21, but you're 51 years old. So you can either do a family 1 or family 2B. Nowadays, you can opt in and out. So number 1, I would write a letter, attach your mom's U.S. citizen certificate to USCIS with a receipt notice. I don't know if it's approved, but it doesn't matter if it's approved. You attach the approval notice. If it's not attached with the receipt notice of the I-130 and say, my mom, I became a citizen, have your mom sign the letter. So please upgrade me. So now you should get an approval notice even though the receipt notice is a family 2B. If you look at the top right, the 3rd line on the top right-hand corner is family 2B. You should get an approval notice now with the old priority date, which is 2017, saying that now it's an immediate, it's a family 1. You're not immediate because you are over 21. So now with this approval notice, that's the second. So first, write a letter to immigration. Second, whenever you get the receipt notice or the approval notice, look at the middle and make sure the approval went to National Visa Center. You're from Peru. So they would not say Peru, but they'll say it went to National Visa Center.
Number 3, make sure the address on the approval notice and the receipt notice is your current address and also mom's address. The I-130 should always have mom address. If the address change, you make sure on the computer you do the AR-11 to change the address of mom, even though it's stupid because mom is a citizen. You don't need the AR-11, but change it, because then the approval notice, it goes directly to National Visa Center. In the olden days, under Trump, it takes 3 to 6 months to get there. Now, under Biden, it takes only about 3 to 4 weeks. Now, once you get the file creation letter, now you go to the computer. You don't even need a lawyer. Just type in the computer, follow good instructions, because you should have a National Visa Center number. You should have a payment, like a IV bill. Once you pay, you can use a check. So the next step is you're going to get a file creation. The next step is pay the bill. The file creation should be under family 1, but you can opt out. Like Philippines, there's a big difference between family 2B and family 1. Under Peru, it should not be that big a difference. It doesn't matter because you can opt in and out. At that time, you pay the fee. Then the next thing is you fill out the DS-260 with a 1-year tax return. Peru normally needs only 1 year. Some countries, mostly China, India, they may need 3 years. And now, because you came undocumented to America or even documented, you need a 601A. You need that fee receipt to do the 601A. 601A now is taking like 2.5 to 4 years. So once you look at B, you should get the family, the A and B. The B part, you should get the National Visa Center letter. Once you pay the fee bill, now you file the 601A. And once you get the receipt notice, now you know they received your 601A, and then they'll give you a fingerprint notice. But 601A is taking a long time. And then once 601A is approved, you update your DS-260. Now you need to travel back to Peru for 2 weeks and get the immigrant visa. One thing, not so much in Peru, but in Central America and in Mexico and in Hong Kong and China, not so much in Singapore and Japan, but probably Malaysia, Indonesia, they always ask, you have to be careful. You have children now. A lot of times we don't get married, right? But we have 2 out of wedlock kids. They always ask that you, that's a 6E issue because it's illegal transport. So you have to make sure that if you have kids or boyfriend or fiance or husband that you came together or later pay for their transit, that may be considered an illegal transport case. Anytime they find a fraud issue or illegal transport, you could still stay in Peru, but it will take 9 months to 2 years to get another 601 waiver or pardon approved. Now you have to come back. So before you go, make sure everything is in place, get an updated DS-260, check the DS-260. If you want to amend it before you go. Make sure this time you bring the last year tax return, because by the time you get everything, it'll be 2 more years, right? So these are little things that need. Right now, it's complicated. In the olden days, it's not so much complicated. It's the steps. And anytime you make a mistake, you're stuck there in Peru. Peru is actually not that mean. There's some really mean consulates that they'll hold you forever there. There's certain consulates, like also in Mexico, they'll ask you, do you drink? I mean, unless you have like 1 or 2 or 3 DUIs, of course you say you don't drink, right? Don't say you're not lying, but make sure also if you smoke marijuana, you need to stop smoking, even though it's legal now in America to have marijuana, like candies or whatever. Stop it for 6 to 9 months prior to leaving. Because sometimes those things are still in your blood, or you go to a smoke shop, like Arabic people, they have smoke shops, with a long pipe. Then if you say no, and of course you say no, because if you have drugs, they won't approve your case. Make sure if you have tattoos, don't wipe it out, but make sure you take pictures of the tattoos, because sometimes, especially in the gang-related countries, they look at these tattoos, no tattoo under your eye, by your neck, and you need to explain all your tattoos, because men love tattoos, even women. These are the 2 things that before you go, you need to make sure the Peruvians is not as bad.
And also you're highly educated. I have a lot of clients who have master's, PhD degree, and they're stuck in this la-la land of waiting. You make sure they know you're educated. The higher you're educated, maybe the more money you make. You don't have as much fraud. And also be careful. If you married someone, have children with them, divorced them, now your mom filed I-130 as a single child, and now your mom became a citizen, you were married the same guy, that's another problem. So it may be considered a fraud relationship. So these are the two things you need to review. It's not that simple. But it's not that hard also, because after a while, though, you sort of know it in your gut. And I always tell my clients, my friends, whoever wants to, my young lawyers, there's only, as practicing professionals, you could be an accountant, you could be a lawyer, you could be a doctor, you could be a nurse. You only have three things, especially for us immigrants. We're very lonely people. Life is alone and lonely. You depend on your mind, on your brain, your heart. Always feel that you believe in yourself. This is a good case. This is a bad case. This is a prosecutorial discretion case, and also your gut. Listen to yourself. Listen to your heart. If you feel strongly, you're going to fight for them, and also your own gut. What does my gut tells me? I've been in this practice for like more than 45, 50 years, so I know. I mean, and also it's also nice to work with young lawyers because they think outside the box, they're willing to take a risk. It's nice to work with older doctors, lawyers, accountants, because we have the experience. We have that developed that gut through the years of failures and success. So we know what cases you can do. There's some cases, even though it's so clean, I say, I would not go if I were you. You know, these are little things that you need to understand. Thank you so much, Ms. Wong, for this answer. Bueno, lo que nos dice la abogada en este caso es que, bueno, cada consulado, cada embajada tiene sus procedimientos, ¿no? En primer lugar, pero en algunos son más duros que en otros. Sin embargo, la pregunta de esta persona es acerca del Visa Bulletin. Usted puede mirar los tiempos en ambas tablas y usted puede aplicar por el que le tarde menos tiempo. Si usted es familia de un residente, le va a tardar un tiempo, y si es familia de un ciudadano, le va a tardar otro tiempo. Entonces, a usted le va a convenir el que dure menos tiempo. En este caso, podría ser cualquiera de las dos tablas. La tabla A o la tabla B es la que a usted le va a convenir más desde el punto de vista del tiempo de espera. Sin embargo, bueno, cuando usted vaya a su entrevista en Perú, le van a mandar a Perú por un par de semanas para que usted haga lo que tiene que hacer. En Perú no son tan malos como que lo van a dejar allá detenido, lo van a dejar allá atorado por un tiempo sin poder regresar a los Estados Unidos. Pero dentro de todo usted debe tener varias cosas en la mente. Primero, si le van a preguntar que si usted toma alcohol, pues diga que no. No es que usted tiene que mentir, pero si usted dice que sí, entonces le van a abrir un montón de investigaciones más. Si usted por alguna u otra razón fuma marihuana o come caramelos de marihuana, aunque aquí en los Estados Unidos es legal ahora, posiblemente le va a generar algún problema en la entrevista que usted va a tener en la embajada allá en Perú. Lo otro es que si usted tiene tatuajes, trate de ver si usted puede removerse esos tatuajes, porque en los países que están relacionados con las pandillas y todo esto, hay tatuajes muy específicos que se los hacen debajo en el párpado, que se los hacen por aquí, en el cuello, en todas partes. Y el gobierno de los Estados Unidos tiene mucho cuidado a la hora de tener una entrevista con este tipo de personas que tienen ese tipo de tatuajes. Y si usted se hizo un tatuaje, bueno, aquí se hizo el tatuaje Amo a Alicia, por ejemplo. Entonces, yo tengo que explicarles, bueno, por qué usted tiene ese Amo a Alicia ahí, porque usted tiene ese rostro en el cuerpo, o sea, todas esas cosas. Usted tiene que tener una explicación para cada tatuaje si usted tiene. Si no, si usted tiene algún tatuaje, trate de borrárselo si es necesario, si es posible, para que no lo vayan a relacionar con ningún tipo de pandillas, porque la investigación tiene que ir mucho más profunda cuando esto sucede. Y bueno, esperamos que usted pueda resolver su situación migratoria lo antes posible. Si ya hizo la aplicación hace varios años, para Perú el tiempo de espera está entre los 13 años aproximadamente.
Así que ya debería estar próximo a poder resolver su caso. Alicia, se nos fue el tiempo en el día de hoy. Y muchas preguntas se quedaron, Juan Carlos, pero usted las puede anotar porque mañana también tenemos una conexión con ustedes en vivo, pero esta vez en el Facebook en inglés de la abogada, y Juan Carlos va a estar y la abogada respondiendo todas sus preguntas. Recuerde que usted puede marcar en este momento al 216-259-8897 y que usted tiene una cita con nosotros el próximo miércoles a las 9:30 en este mismo espacio, Camino del Inmigrante. Muchísimas gracias, Juan Carlos, abogada. Thank you so much, Ms. Wong, and see you tomorrow. Thank you. Thank you so much. Alicia, muchísimas gracias una vez más. Nos encontramos el día de mañana aquí en el Facebook y el YouTube de la abogada Margaret W. Wong en inglés. La abogada Margaret W. Wong tiene 45 años de experiencia en leyes de inmigración y ha sido premiada en múltiples ocasiones como una de las mejores abogadas del país. Maneja todo tipo de casos migratorios a nivel nacional y tiene oficinas en 9 ciudades: Cleveland, Nueva York, Memphis, Nashville, Atlanta, Columbus, Raleigh, North Carolina, Chicago y Minneapolis. No hay caso de inmigración que no podamos manejar. Es la abogada Margaret Wong, la que sí sabe de inmigración. 216-259-8897. 216-259-8897.